Good morning, students. Today we are going to discuss about heat. What is a heat? Actually, heat is a form of energy like sound energy, light energy, electric energy, magnetic energy, etc. Okay. It is a form of energy. Okay, ఈ ఎనర్జీ అనేది ఏం చేసిద్ది, హీట్ అనేది ఏం చేసిద్ది, ఇట్ మేక్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ either to be appear hot or cold. ఓకేనా? సో heat అనేది which makes the object hot, it increases the temperature. ఓకేనా? ఈ ఎనర్జీ ఏం చేసిద్ది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ ఒక టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసిద్ది. సో హీట్ అనేది వేరు, టెంపరేచర్ అనేది వేరు. ఓకేనా? సో ఓకే, వాట్ ఇస్ టెంపరేచర్? Temperature is nothing but it is the measure of degree of hotness or coldness of a body. Okay. What is the unit of heat? Unit of heat is joules. Okay. And then this is the SI unit. And what about CGS unit? In CGS unit, the unit is calories. 1 calorie is equal to 4.182 joules. Okay, 1 calorie is equal to 4.186 joules. Okay. Now temperature. Coming to the temperature. Temperature is nothing but it is a scale which measures the amount of heat obtained by the body. Okay, so heat in తీసుకొని మన బాడీ ఒక టెంపరేచర్ అనేది ఎంత దూరం ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అని మెషర్ చేసేదే టెంపరేచర్. ఓకేనా? ఓకే, ఈ టెంపరేచర్ని మెషర్ చేసేదానికి ఏ డివైస్ యూస్ చేస్తాము? థెర్మోమీటర్. ఏ డివైస్ యూస్ చేస్తాము? థెర్మోమీటర్. థెర్మోమీటర్ ఇస్ అ డివైస్ యూజ్డ్ టు మెషర్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ అ బాడీ. ఓకేనా? ఈ థెర్మోమీటర్కి డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మెషరింగ్ స్కేల్స్ అనేది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్కేల్ ఉంటుంది. వీఆర్ యూజింగ్ 3 different scales. Okay, one is Celsius scale, and the next one is Fahrenheit scale, and the next one is Kelvin scale. Whereas Kelvin scale is also called as absolute scale. Okay, there is a relationship exists between Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. That is, one form of measuring scale value can be converted into another form of measuring scale value. For that, there exists a relationship between Celsius, Fahrenheit, and Kelvin as C by 5 is equal to F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5. So this is the constant relationship. By using this relationship, we can convert one form of temperature into another form of temperature. That is, ఒక టెంపరేచర్ ఒక స్కేల్లో ఉండే టెంపరేచర్ని ఇంకొక స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఇప్పుడు నేను 20 degrees Celsius అంటున్నా. ఆ 20 degrees Celsiusని మీరు కెల్విన్లో మార్చాలా. కన్వర్ట్ ద 20 degrees Celsius టెంపరేచర్ ఇంటూ కెల్విన్. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? వి నీడ్ టు ఈక్వేట్ సెల్సియస్ అండ్ కెల్విన్ టేబుల్. C by 5 is equal to K minus 273 by 5. 5 on both the sides gets cancelled. So C is equal to K minus 273. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? K కావాలా. సో K మాత్రం ఒక సైడ్ పెట్టుకొని C ఇక్కడ ఉండే -273 యువతలు వస్తే +273. సో సెల్సియస్ ఏం వాల్యూ ఉందో దానితో 273 యాడ్ చేయాలా. యాడ్ చేస్తే 20 + 273 which is equal to 293 Kelvin. So this is the answer. So in such a way we need to convert from one degree, that is one scale of temperature measurement to another scale of temperature measurement. Okay, now already we have discussed about 3 measurement scales of temperature. Now the SI unit of temperature is, ఇప్పుడు 3 scales చదివాం. ఇంకా అది కాకుండా ర్యాంకిన్ స్కేల్, ర్యాంటిడ్ స్కేల్, అలా చాలా స్కేల్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ స్టిల్ SI యూనిట్ అనేది, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్ అనేది ఒకే ఒక యూనిట్ ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ SI యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్ కెల్విన్. ఓకే, కెల్విన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. కెల్విన్ స్కేల్ని ఏమని చెప్తాము? అబ్సల్యూట్ స్కేల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అని చెప్తాం. ఓకే, నౌ we are going to discuss about who invented the thermometer. ఫస్ట్ థెర్మోమీటర్ అనే డివైస్ని యూస్ చేసే కదా మనం
టెంపరేచర్ని మెషర్ చేస్తున్నాం, ఆ డివైస్ని ఫస్ట్ ఎవరు దట్ మీన్స్ డిస్కవర్ చేశారు అనేది, కనిపెట్టారు అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా. గలీలియో, యు ఆల్ నో who is the one who invented telescope, right? Galileo is the man who invented telescope. Similarly, Galileo is the first one to invent the thermometer. But ఆయన థెర్మోమీటర్ అని చెప్పి ఇన్వెంట్ చేయాల, దాని పేరు థెర్మోస్కోప్ అని చెప్పాడు. డే బై డే ఇంకా కొన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చి దాన్ని థెర్మోమీటర్ అని నేమ్ చేంజ్ చేశారు. ఓకేనా. సో గలీలియో ఇస్ ద పర్సన్ టు ఇన్వెంట్ థెర్మోస్కోప్. మన నార్మల్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది? 98.6 ఫారెన్హీట్ ఆర్ 37 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఓకేనా. సెల్సియస్లో చూస్తే 37 డిగ్రీ సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్లో చూస్తే 98.6 ఫారెన్హీట్. ఆన్ కెల్విన్లో ఏమవుతుంది? ఈ వాల్యూ ప్లస్ 273, ఈ వాల్యూ ప్లస్ 273 అంటే 310 కెల్విన్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ది నార్మల్ హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్. ఒక నార్మల్ హ్యూమన్కి ఎంత బాడీ టెంపరేచర్ ఉండాలా అనేది. ఒకవేళ ఈ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మనకు ఫీవర్ ఉన్నట్టు. ఓకేనా. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా. లెట్ us consider two bodies. Let us say body 1 B1 and body 2 B2. ఓకేనా. ఇన్ జనరల్ ఒక బాడీ ఇంకొక బాడీకి థర్మల్లీ మనం కనెక్ట్ చేసి ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ద బాడీ విచ్ హ్యాస్ హయ్యర్ టెంపరేచర్, ఓకేనా, ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండే బాడీ నుంచి హీట్ ఎనర్జీ అనేది లోవర్ టెంపరేచర్ ఉండే బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us consider body 1 has some 100 degrees Celsius and body 2 has some 20 degrees Celsius temperature. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ రెండుని మనం థర్మల్లీ కనెక్ట్ చేస్తే వాట్ హ్యాపన్స్ అంటే, ద బాడీ విచ్ హ్యాస్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇట్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ హియర్ టు ద బాడీ విచ్ హ్యాస్ లోవర్ టెంపరేచర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది. ఓకే, సో అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా వచ్చినప్పుడు హైయర్ ఎనర్జీ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీకి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకేనా. ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత అట్ వన్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే, both the bodies will attain the same temperature. Let us say T అనే టెంపరేచర్కి అటైన్ అవుతారు. ఓకేనా. దిస్ కండిషన్ is called as thermal equilibrium. Actually, thermal equilibrium is a condition in which both the bodies have same degree of temperature. Okay, there is no difference of temperature. ఇప్పుడు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఏదైనా హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుందా? జరగదు. వై? బికాస్ both are in the same temperature. So there won't be exchange of any energy. Heat energy అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వదు. వెరాస్ ఇలా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదా, దీని మీద ఒక చిన్న బిట్ డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ఒక పర్సన్ ఉండారు. ఓకేనా. ఆ పర్సన్ వచ్చి హాట్నెస్ ఫీల్ చేయలేరు, కోల్డ్నెస్ కూడా. ఇప్పుడు ఈవెన్ క్లైమేట్ కోల్డ్గా ఉన్నా కానీ ఆ చిల్నెస్ ఫీల్ చేయలేరు. ఎప్పుడు అని అడిగితే, వెన్ ద పర్సన్ ఇస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. అర్థమవుతుందా? ఎ పర్సన్ కెన్ నాట్ ఫీల్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్. వై? బికాజ్ అంటే, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ అంటే, why? Because the person if he is in the thermal equilibrium state, he cannot exchange. ante kada, heat energy anedi oka state nunchi inkoka state ki exchange avadu, because both are staying at the same temperature. Both are at the same temperature annappudu naku exchange of energy anedi jaragadu. So the person cannot either feel hotness or coldness. Hotness feel cheyaleru, coldness feel cheyaleru. Eppudante, when the person is in the state of thermal equilibrium. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక బాడీ ఉంది, ఏ అనే ఒక బాడీ ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువలీ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ బాడీ సి. సిమిలర్లీ ఒక బాడీ బి ఉంది, ఆ బాడీ బి కూడా ఇండివిజువలీ ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ సి. దట్ మీన్స్
సి అనే ఒక బాడీ ఉంది, ఏబి అనే ఒక బాడీ ఉంది. ఏ ఈస్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ సి, సిమిలర్లీ బి ఈజ్ ఇన్ సి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ సి. ఓకేనా, వీళ్ళిద్దరూ డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ లేదు. ఏ అనే బాడీ సి అనే బాడీతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది. సిమిలర్లీ బి అనే బాడీ సి అనే బాడీతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, దెన్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో said to be in thermal equilibrium with B. A కూడా B తో thermal equilibrium లో ఉన్నట్టే. ఓకేనా, is it clear? So this is all about thermal equilibrium. Okay, now we are going to discuss about temperature and kinetic energy. Actually, what is kinetic energy? Whenever the particles are moving, it possesses some energy, right? Whenever the particles are vibrating or when it is moving, it possesses some sort of energy. That energy is called kinetic energy. Okay, then what is the relationship between temperature and kinetic energy? Actually, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక విషయం తెలుసుకోండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ని మనం హీట్ చేస్తున్నాం. whenever the object is heated, the molecules are tends to vibrate. ఓకేనా, మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుంది, వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో okay, whenever the object is heated, the particles, the atoms and molecules inside the object tends to vibrate, right? Okay, heat energy ని తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏమవుతుంది, వైబ్రేట్ అవుతుంది దాంట్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్. అప్పుడు whenever the particles move అయితే దానికి ఏం ఎనర్జీ పొసెస్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో there is a direct relationship between temperature and kinetic energy. So temperature is directly proportional to kinetic energy. What does it mean? If temperature is more, kinetic energy is more. If temperature is less, kinetic energy is less. Okay, so if we are applying more temperature, then the kinetic energy of the molecules inside will also be more, and vice versa. Okay, now we are going to discuss about specific heat. What is specific heat? Actually, ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్కి ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది కావాలా టు మేక్ ద టెంపరేచర్ టు రైజ్ టు పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్. ఓకేనా, ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు వాటర్ అనుకోండి, వాటర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ రావాలంటే దానికి ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ మనం అప్లై చేయాలా. ఇదే కెరోసిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ కెరోసిన్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ హీట్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ మనం అప్లై చేయాలా. బోత్ సబ్స్టెన్స్కి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనే రిక్వైర్మెంట్ లేదు, అవునా? కొన్ని సబ్స్టెన్స్ అనేది త్వరగా హీట్ అయ్యిద్ది, కొన్ని సబ్స్టెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా, ఆ సబ్స్టెన్స్ని బట్టి ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది వేరీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ స్పెసిఫిక్ హీట్. దట్ ఈస్ ద అమౌంట్, it is defined as the amount of energy required to raise the temperature of the substance by 1 degree Celsius. Okay na, specific heat ante enti, amount of heat energy required to raise the temperature of the substance by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius, then it is called specific heat. Okay na, that means oka substance undi, aa substance oka temperature ni 1 degree Celsius increase చేస్తున్నాం. that is 36 ఉంది అనుకోండి, 37 degree Celsius కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మీరు అప్లై చేయాలా అనేదే స్పెసిఫిక్ హీట్. ఓకేనా, ఇట్స్ యూనిట్ ఇస్ joule per kg Kelvin. Okay na, this is SI unit. That is amount of heat energy required for the substance of unit mass. Okay na, ఆ సబ్స్టెన్స్ ఒక యూనిట్ మాస్ కి ఆ టెంపరేచర్ రైజ్ చేసేదానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మనం అప్లై చేస్తున్నాము అనేదే స్పెసిఫిక్ హీట్. ఓకేనా, ఓకే, ఇన్ సిజిఎస్ యూనిట్ ఇట్స్ యూనిట్ ఇస్ calorie per gram degree Celsius. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ది 2 units. Now I have a relationship between calorie per gram degree Celsius to joule per kilogram Kelvin, which is nothing but 4.2 into 10 to the power of 3 joule per kg Kelvin. Okay, so this is the relationship between these two. Okay, ఇప్పుడు చూస్తే
ఒక్కొక్క సబ్స్టెన్స్కి ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అవశ్యం. ఓకేనా, దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఆయిల్ అనుకోండి, దానికి ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అప్లై చేస్తే అది బాయిల్ అవుతుంది. ఇదే అనుకోండి వాటర్ అనుకోండి, దానికి ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మనం అప్లై చేయాలా. సో ఎంత స్పెసిఫిక్ హీట్ కావాలా అనేది ఒక టేబుల్లో నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసిండా. సబ్స్టెన్స్ లెడ్ అనే సబ్స్టెన్స్కి జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ అంటే 130 స్పెసిఫిక్ హీట్. మర్క్యూరీకి 139. సిమిలర్లీ ఇలా అన్ని సబ్స్టెన్స్ బ్రాస్, జింక్, కాపర్, ఐరన్, గ్లాస్, అల్యూమినియం, కెరోసిన్, ఐస్, వాటర్, సీ వాటర్ ఉంది. దీంట్లో హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండే సబ్స్టెన్స్ చూస్తే నోట్ చేస్తే వాటర్. ఇట్ హ్యాస్ 4.180 జోల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. ఓకేనా, ఇంత స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది. సో ఈ సబ్స్టెన్స్కి హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది అంటే ఏం మీనింగ్ అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ హీట్ అవ్వాలన్నా చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అప్లై చేయాలా, అండ్ ఆల్సో ఇట్ టేక్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సిమిలర్లీ ఈవెన్ అది కూల్ అవ్వాలన్నా ఇట్ టేక్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ టైం. ఓకేనా, సో హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉండే సబ్స్టెన్స్ ఏందని అడుగుతారు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇస్ వాటర్. ఓకేనా, దాని ఒక స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ 4180. ఓకేనా, యాక్చువల్లీ దీన్నే వాళ్ళు రఫ్గా 4.2 అని ఇచ్చారు. ఈవెన్ యూ క్యాన్ రైట్ యాజ్ 4.18 into 10⁻³ జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. ఓకేనా, 1 calorie per gram degree Celsius is equal to this is the thing. Okay, now we are going to derive the equation for specific heat. In general, the amount of heat absorbed by a substance, ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది, ఆ సబ్స్టెన్స్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ మాస్. దట్ ఈస్ ఎక్కువ మాస్ ఉంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసిద్ది, తక్కువ మాస్ ఉంటే less amount of heat ni absorb చేసిద్ది. And also the amount of heat absorbed by the substance is directly proportional to the change in temperature. ఓకేనా, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని అది అబ్జర్బ్ చేస్తుందంటే ఎంత చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఉంది. దట్ మీన్స్ సరౌండింగ్కి ఆ ఆబ్జెక్ట్కి, ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, లెట్ అస్ అస్యూమ్ ఒక కాఫీ అనేది నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఆ కాఫీ యొక్క హీట్ అనేది అరౌండ్ 40 degrees Celsius అనుకోండి. టెంపరేచర్ ఈరోజు క్లైమేట్ వచ్చి కొంచెం మూడీగా ఉంది, అరౌండ్ 22 degrees Celsius ఉంది అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కాఫీ అండ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ ఆర్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఒక ఇది 22, ఇది 40. సో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? అరౌండ్ 18 degrees Celsius. సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎంత అబ్జార్బ్ చేసిద్ది అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసిద్ది. సో Q is directly proportional to M. Q is directly proportional to del T. On combining these two relationship, Q is directly proportional to M into del T. Okay, I am going to remove this proportionality. I am going to replace it with equal sign. So which is equal to, I am replacing with one constant of proportionality called S, which is specific heat. Okay, now specific heat S is equal to Q by M into del T. Okay, now సో దీని నుంచి ఆ యూనిట్ అనేది కూడా మనం డెరైవ్ చేసాం. బాగా లిజన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్? క్యూ అనేది ఏంటి? హీట్ ఒక యూనిట్ ఏంటి? SI యూనిట్స్లో హీట్ ఏంటి? క్యూకి జౌల్స్. SI యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఇస్ జౌల్స్ డివైడెడ్ బై మాస్ ఒక యూనిట్ ఏంటి? కేజీ. ఓకే, డెల్ T SI యూనిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇస్ కెల్విన్. సో జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ అనే యూనిట్ అనేది ఇలాగే స్పెసిఫిక్ హీట్కి డెరైవ్ చేసాం. సిమిలర్లీ ఇదే CGS యూనిట్లో చూడండి, S is equal to Q by M into del T. As you already know, the CGS unit of heat is calorie divided by mass. CGS antene centimeter gram second. So unit of mass is gram and temperature del T. Del T అనేది centigrade. Okay na? So calorie per gram Celsius. Okay na? So this is the specific heat unit for CGS system. సిస్టంలో స్పెసిఫిక్ హీట్కి యూనిట్ ఇది, దీనికి ఇది యూనిట్స్ మెమరీ చేయొద్దు. నేను జనరల్గా ఎలా డెరైవ్ చేయాలో నేర్పించుండా. ఓకేనా?
సో దీన్ని యూస్ చేసి మనం ఈ యూనిట్స్ అనేది డెరైవ్ చేసి చూడొచ్చు. ఏంటి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ మాస్ అండ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్. On combining these two relationship, Q is directly proportional to m into del T. On removing this proportionality, I am replacing it with S. So Q is equal to S into m into del T. Okay, now S is equal to Q by m into del T. Okay, na? Okay. Okay. Actually, out of specific heat, a small topic undi that is called as internal energy. Okay, na? ఆ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, దానికి స్పెసిఫిక్ హీట్కి ఏం రిలేషన్ అని డిస్కస్ చేస్తాం. యాక్చువల్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి, ఆ సబ్స్టెన్స్ ఒక టోటల్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడెక్కడ నుంచో వస్తుందంటే టోటల్ ఎనర్జీ అరైసెస్ ఫ్రమ్ ద లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ, రొటేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ వైబ్రేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ యాజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ, రొటేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ, వైబ్రేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, ఈ 4 కేసెస్లో ఉంచే టోటల్ ఎనర్జీ అనేది అరైజ్ అవుతుంది ఒక సబ్స్టెన్స్కి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి, ఆ సబ్స్టెన్స్కి నేను హీట్ ఎనర్జీ అప్లై చేస్తున్నా. ఒక సబ్స్టెన్స్కి నేను ఏం అప్లై చేస్తున్నా, హీట్ ఎనర్జీ అనేది అప్లై చేస్తున్నా. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ హీటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, వైల్ హీటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆ హీట్ ఎనర్జీని డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో ప్రపోర్షన్స్లో దీనికి పంపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏ అనే సబ్స్టెన్స్. ఆ ఏ అనే సబ్స్టెన్స్ వచ్చే హీట్ ఎనర్జీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 జౌల్స్ వస్తుంది అనుకోండి, 1000 జౌల్స్ ఆఫ్ హీట్. ఆ 1000 జౌల్స్ ఆఫ్ హీట్లో కొన్ని పార్ట్ని, ఒక ప్రపోర్షన్ని లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి, కొన్ని ప్రపోర్షనల్ని రొటేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి, కొన్ని వాటిని వైబ్రేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీని, మళ్ళీ కొన్ని వాటిని పొటెన్షియల్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి ఇస్తారు. ఓకేనా, సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇప్పుడు ఏ అనేది ఒకలాగా పంపించుంటుంది, బి అనేది ఎక్కువ అమౌంట్ వైబ్రేషనల్కి ఇచ్చి ఉండొచ్చు, లీనియర్కి తక్కువ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. సో అలా డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లో ఎనర్జీని వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ టు లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఏ ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది maximum amount of ఎనర్జీని లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి సెండ్ చేస్తుందో that substance has good specific heat or high specific heat. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉండే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్లో దేనికి హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది, వాటర్కి. సో ఏం మీనింగ్ అంటే ఆ వాటర్ అనే సబ్స్టెన్సే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వచ్చే హీట్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు వాటర్ని హీట్ చేస్తున్నాం, మనం టోటల్గా హీట్ ఎనర్జీగా ఇస్తున్నాం. ఆ హీట్ ఎనర్జీని ఆ వాటర్ అనేది ఏం చేసిద్ది, కొన్ని లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి, కొన్ని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి, కొన్ని వైబ్రేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి అని స్ప్లిట్ చేసి పంపించింది. దాంట్లో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వచ్చి లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీకి సెండ్ చేస్తుంది. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ క్యాన్ హ్యావ్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆర్ ఎల్స్ దానికి తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఓకే. యాక్చువల్లీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్? యాక్చువల్లీ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది వాటర్కి చాలా చాలా ఎక్కువ, అవునా? సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ టు increase its temperature and also it requires more amount of time to retain its coolness and also retain its hotness. Okay na? Okay, so applications lo chusam. First ocean ni use chesi oka application cheptaru. Actually ocean acts as the storehouses of heat. Okay na, heat oka storehouses ga act avutundanta ocean. Ela ante ippudu chudandi, మన ఓషన్స్ ఉంటుంది, మన ఈక్వేటర్ రీజియన్ ఉంది కదా, ఆ ఈక్వేటర్ రీజియన్ దగ్గర సన్ అనేది డైరెక్ట్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది. సన్ ఒక వర్టికల్ రేస్ అనేది పడుతుంది. సో ఆ వర్టికల్ రేస్ని అటే వాటర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. వాటర్ చాలా హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నా కానీ అంత త్వరగా టెంపరేచర్ అనేది రైస్ అవ్వదు, అవునా? వై? బికాస్ వాటర్ హ్యాస్ మోర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ సో దట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ టు రైజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ని రైజ్ చేసేదానికి చాలా చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ కావాలా, దెన్ ఓన్లీ ఆ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని తీసుకుంటుందిలే కానీ బట్ అది వెంటనే ఆ వాటర్ ఎవాపరేటో లేతే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఏమో జరగదు. వాటర్ ఒక టెంపరేచర్లో చిన్న చేంజ్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా, సో బై యూజింగ్ దట్ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే వాటర్కి ఎక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసి రిటైన్ చేసుకోగలిగిద్ది. సో దట్ ఓషన్ యాక్సెస్ ది storehouses of heat from the sun. Okay, and also next example is watermelon. ఇప్పుడు చాలా ఫ్రూట్స్ ఉంది, ఓకేనా?
వాటర్ మెలన్, యాపిల్, ఆరెంజ్, సో అండ్ సో. ఓకేనా. ఇప్పుడు వాటర్ మెలన్ అనే ఫ్రూట్ని మీరు ఫ్రిడ్జ్లో, వాటర్ మెలన్ అండ్ మ్యాంగో రెండు ఫ్రూట్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నారు అనుకోండి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి మళ్ళీ బయట తీస్తున్నారు. ఓకేనా. హాఫ్ అన్ అవర్ కూల్ చేశారు, రెండు సేమ్ టైంలో లోపల పెడతారు, మళ్ళీ బయట తీస్తారు. అప్పుడు బయట తీసి పెట్టిన తర్వాత చూస్తే ఏ ఫ్రూట్ అనేది చాలాసేపు ఆ కూల్నెస్ ఆ చిల్నెస్ని రిటైన్ చేసేదని చూస్తే వాటర్ మెలనే. వై? బికాస్ మ్యాంగోలో ఉండే పల్పీ కండిషన్ కన్నా, పల్పీ నేచర్ కన్నా వాటర్ మెలన్ అనేది సక్యులెంట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇట్ కంటైన్స్ మోర్ వాటర్. ఓకేనా. వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ రిటైన్ ఇట్స్ చిల్నెస్ ఫర్ ఈవెన్ మోర్ లాంగర్ టైమ్ దాన్ ద మ్యాంగో. ఓకేనా. ఏం చెప్తున్నాను అర్థం అవుతుందా? స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది వాటర్కి ఎక్కువ నాన్న. స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి? ఒక టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవ్వాలంటే దానికి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ కావాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ రైజ్ ద టెంపరేచర్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు రెండు ఫ్రూట్స్ సేమ్ టైంలో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టా, సేమ్ టైం బయట తీస్తున్నా, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కూలింగే ఫ్రిడ్జ్ ఇచ్చి ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ మ్యాంగో అనేది తొందరగా వచ్చి ఇదైపోతుంది, చిల్నెస్ అనేది లాస్ చేసిద్ది. బట్ వాటర్ మెలన్ అనేది చాలాసేపు చిల్నెస్ని స్టోర్ చేసి ఉంటుంది, రిటైన్ చేసి ఉంటుంది. వై? బికాస్ అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. బికాస్ వాటర్ హ్యాస్ మోర్ స్పెసిఫిక్ హీట్. వాటర్ మెలన్ ఫుల్ వాటరే ఉంటుంది, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ క్యాన్ రిటైన్ chillness to longer extent of specific heat.